Jom kita tonton sama-sama. Tell me something. You can go anywhere you want, right? Any timeline, any universe. Why do you want to stay and fight to save this one? You change the future. And you change the past. Are you in? Dah lama tu aku dengar suara Michael Keaton tu, aku macam fuck, this is fucking awesome tu. Apakah reaksi anda terhadap teaser ni? Kita mulakan dengan uncle kita Ferry, silakan. Yang maybe masa 1989 pergi menonton di Pawagam filem Batman 1989. So silakan Ferry, pendapat kau. Batman 1999? 1989 my friend. 89. Saya tak pergi bangun, saya tengok kat VHS. My favorite Batman is Michael Keaton, and I really love this trailer sebab dia ada elemen kelakar sikit lah. And also kepada, I rasa ramai akan tahu lah that this is adapted. I am so sure it's from Flashpoint. I mean, all the theories is this is from Flashpoint. Sebab kalau korang, I ada baca sikit Flashpoint di comics. Flashpoint dia kan, dia akan mengubah sejarah Batman, lepas tu dia mengubah sejarah Superman. Basically sejarah the whole DC Comics because he went back in time to save his mom. Yeah. So dia mengubah sejarah Batman, dia mengubah sejarah Wonder Woman, dia mengubah sejarah Aquaman, everybody. Yeah. Everybody. So in terms of business wise, this is so good, you can make so many movies and you bring your old characters back. So this is quite a brilliant decision from Warner Brothers lah and DC. At least they're doing something clever lah, at least. As far as Michael Keaton is concerned, I'm so excited. And also, I'm not so excited for Ben Affleck sangat lah, because I think Ben Affleck, dia kind of surrendered the Batman role. So I don't really see him as a bona fide Batman. But however, there's another part of me that rasa yang you have 3 Batmans in 1 year, You have Pattinson, you have Affleck, and you have Keaton. So takut ada orang confused. So I don't know lah. Tapi aku rasa selepas What If this year, I think penonton awam akan faham apa itu multiverse kot. It shouldn't be, Because aku faham, it's just that orang-orang yang nak berjinak-jinak dalam comics and all these superhero things, cakap, kenapa ada 3 Batman dalam dalam 1 year? All the kids, they will be confused. Aku jealous of kids these days. Diorang akan tengok 3 Batman in 1 year. And it will just bawa diorang terjerumus into this whole new world of DC Comics. And I also like the comic angle lah, because I think the production, the producers and the writers are going with the strength of Ezra Miller lah. Kan ini mawak ni muka kelakar sikit kan. So they add the kelakar element in there lah. Cool. Wan, apakah pendapat kau tentang teaser daripada DC Fandom ni? Silakan. Aku sukalah cerita movie Batman satu lagi ni sebab dia tunjukkan Michael Keaton balik. Nama dia The Flash, okay? Nama filem ni bukan The Batman. Bukan The Batman. Bukan Batman. Okay, The Flash. Okay, baru aku remember nak buat Flashpoint kan. Okay, bagi pendapat aku lah, inilah cara logik untuk DC menggunakan alasan untuk orang menerima diorang punya messiness. Macam diorang dah fucked up, like ni universe mana, DCU dah hancur, diorang dah cancel semua benda. So they do this Flashpoint, which is The Flash ni, untuk kita reiterate balik semua diorang punya DCEU punya universe, yang mengatakan bahawasanya semua benda ni exist dekat universe lain, but they still exist at the same time, which is apa yang dalam komik buat lah. So they cannot say that we cannot compare with Marvel MCU punya style, which is semua dalam universe yang sama, tapi diorang ada
alternate universe. Tapi dalam DC sekarang ni kita tahu every DC publication yang keluar dikirakan dia tak adalah macam macam alternate universe apa, dia orang semua exist at the same time. Dan aku nak tahu kalau dalam Flashpoint animated series yang aku tengok dulu, dia ceritakan apa yang Justice League jadi. Aquaman jadi gila, dia tak kahwin dengan Mera, dia ada affair dengan Wonder Woman. Dan lepas tu Superman jatuh dekat military punya tempat, which is membesar tidak menjadi Superman. And then The Flash tak ada kuasa, time tu tak silap aku. The Flash tak ada kuasa sebab dia dah selamatkan mak dia. And then Batman tak jadi Batman, Bruce Wayne jadi Thomas Wayne yang jadi Batman dan mak dia yang jadi Joker. Tapi dalam ni ada dua Flash. Apa lain, dia lain pada Flashpoint tau. So apakah explanation yang pasal ada dua Flash tu dan kenapa Supergirl boleh ada? Adakah terbalik Superman 4 tahun tak dapat Henry Cavill, dia ambil pasal Cyborg tak ambil job. So dia ni another ini another representation lah. Okay. Yeah, Ray Fisher mesti banyak. So in the end macam okay lah, kita buat watak lain lah, buangan Cyborg. Okay, one more thing yang aku nak tahu sebab ada spekulasi aku tengok satu Screen Crush punya review lah. Dia kata kemungkinan besar sebab mungkin satu Flash lagi tu imposter, iaitu The Yellow Flash. Oh, ya, the reverse Flash. The reverse Flash. Yeah. Dalam Flashpoint komik pun dengan animated series dia pun ada buat hal juga, tapi dia tetap salahkan Barry sebab dia kata kau yang samakan mak kau, aku just ambil advantage je. And then lepas tu dalam komik tak silap aku, dia ada buat muka dia plastik surgery macam Barry Allen juga. So adakah ni Flash ni betul ke Flash yang sebenar? Tapi let's say dia tak go deep into it lah. I think maybe Reverse Flash dia cast orang lain ke. And then lepas tu kalau kita tengok dalam the opening scene of this trailer, bukan opening scene lah, yang ada Flash yang ada kilat-kilat tu kan, pergi kat rumah dia waktu kecil, ada orang kata tu bukan the Flash, maybe Reverse Flash. Because nampak sinister sangat dia lalu tau. Tak ada macam nak tolong apa, nampak sinister sangat lalu. Bro, that lalu is macam the classic bukan suit yang kau nampak every time DC EU bermula, ingat tak? Kau tengok Yeah. Titans ke, kau tengok filem DC films ke, semua pun baju Flash yang sama kot, kilat all throughout his body. Yeah. So akhirnya the opening credits dengan the movie Flash will look the same. Okay lah. So I like the suit very much. Yeah, it's gonna look awesome when it's in motion because you can see the lightning like. And satu lagi teori Brazil yang dikemuka oleh Screen Crush yang aku rasa mungkin betul sebab we see that there are suit of Flash, salah satu Flash tu ada macam Batman punya simbol kan, macam dia refurbish Batman Michael Keaton punya jadi macam suit Flash. So I think dia nak mirror kepada dalam Flashpoint punya animated series atau dalam komik yang mana dia jumpa Thomas Wayne. Lepas tu dia kata aku kena replicate balik kuasa aku macam mana dia buat masa dia dapat kuasa The Flash dulu. So Batman which is a scientist kan, buat guna suit dia, reiterate, dapatkan balik dia punya Flashpoint punya kuasa balik. But I would love to see how lah dia orang buat macam tu, because we don't know either. Maybe kalau dalam Flashpoint dia tunjuk sekali je jumpa Batman, tapi dalam dia mungkin tunjuk 2 kali kot. Satu before Batman jumpa dia, second after dia dapat kuasa Flash. So how it gonna turn out? Sekali. Yeah. Yes. So dia maksudnya Flash ni lagi fucked up lah. Actually dia pandai lah Warner Brothers ni. Dia tujukan semua kepada Flash. Dia orang nak fucked up. Dia kata ni Barry Allen lah buat, saya tak buat. Barry Allen ni. Aku datang. Itu je lah. Alright. Faris, ada apa-apa nak ditambah sebelum aku membaca beberapa komen? I hope the next teaser atau the next trailer dia akan tunjuk Ben Affleck as Batman lah, because I need some convincing on that. The next trailer whenever it comes lah, next year ke apa, you know, Should be next year ataupun Christmas lah. Is it Christmas, Super Bowl? So those are the 2 big times untuk release teaser trailers lah. Sebab I notice kalau all the paparazzi photos kita dah nampak Michael Keaton tapi kita tak nampak Ben Affleck, but we know he has filmed the thing. He's been Ben filming. Affleck busy kat Perancis dengan girlfriend dia, J-Lo hari tu. Oh, dia dah pergi England lah. Dia dah pergi England to do the filming, but there's no paparazzi photos. Yeah, So, because I guess it was interior, not exterior. Yeah, I guess it was interior, so I think his role was sikit saja. I guess, you know, not much, you know. Kau just berlakon sikit tapi you get main credit role. So Okay, so there was one line in the teaser yang cakap you change the past, you change the future. So adakah filem ini a way untuk merebootkan DC films and move away daripada Batfleck and Bat Keaton will be the future? Apakah reaksi kau? Silakan.
Possible. But I don't think kalau diorang nak reboot, they won't tell you it's a reboot. You know, because I think Warner Brothers is smart enough to know that they have been slammed a lot, you know, by the public about how they treated Zack Snyder punya ni. So yeah, I think it's possible that it's a reboot, but without telling that it's a reboot. I hope everybody gets that. Banyak peminat Batfleck akan menangis di penghujung filem ini. Wan, kau ada apa-apa nak tambah? Teori Brazil aku sebenarnya Batfleck ni mungkin hanya apa red herring lah. Dia bukan cast Batfleck dia. Aku rasa Val Kilmer ada, George Clooney pun ada sebagai teaser. Apa dapat kau Feris kalau semua sekali ada? Val Kilmer, George Clooney, apa lagi Batman kita? Sehat. Val Kilmer tak sehat. Tak sihat. Tapi kalau George Clooney will be a good surprise appearance lah. Tapi aku rasa George Clooney dia dah disown lah. Dia tak nak kembali dah jadi Batman. So bagi pendapat aku, tolonglah bagi Kevin Bacon cameo dalam tu sebab dia adalah the Batman sebenar. Kevin Bacon, the voice of Kevin Bacon Allah, siapa nama dia? Roy. La ilaha illallah. Kevin Conroy. Sorry. Aku kat luar ni apa pening kepala sikit. Dia macam Star-Lord lah. Gilakan Kevin Bacon Kevin Conroy, sorry. So Kevin Conroy buatlah cameo sebab dia adalah Batman yang lama main watak Batman walaupun dia voice actor dan dia paling ikonik. Dan maybe pembicara Mark Hamill ke, suara je ataupun orang jalanan, apa khabar? I know you. People fans suka benda macam tu lah. Even you artist Michael Keaton pun orang dah gila. So if they give attention to this kind of thing yang which is aku care kan, so it gonna be good lah. So let's see how they gonna do it. Hopefully. I can't wait for Christmas and Super Bowl di mana kita hopefully akan tengok trailer. Mesti ada. Sekejap, satu soalan. Satu ni. Kalau George Clooney ada buat surprise variant, dia punya suit ada bad nipple tak? Ada bad nipple. Ada juga. Oh, tak reset dah. Tak reset lah. Okay. Terima je lah. Kenapa Wan? Kenapa kau minta dah 2022 kita tak nak tengok bad nipples, okay? Kita perlu bagi satu penghormatan jugalah dekat George Michael. Penghormatan begitu. Alright. Kita ada beberapa komen daripada penonton di rumah. Pertama, Amin Nazmi bertanya, tapi korang rasa benda ni akan ikut komik Flashpoint atau diorang akan ubah? Pengarah dia mengatakan Andy Muschietti yang buat It dan It Chapter 2 cakap Flashpoint hanyalah sekadar inspirasi. Pasal kau tengok dalam Flashpoint kan Batman tu adalah Thomas Wayne, iaitu ayah kepada Bruce Wayne. Yang ni tiba-tiba kau ambil Michael Keaton, pelakon daripada 1989 Batman film, and then kau ada Batfleck. So memang blatantly it's not Thomas Wayne. It is two Bruce Waynes. The Bruce Wayne from 1989 and the Bruce Wayne from BVS. So they inspired by Flashpoint, but it is not a direct adaptation. Seterusnya Bad Weather 1221 bertanya, pandangan korang about the new Flash suit. For me the old suit looks better. I like the fact that dia sekarang dah serasi dengan the opening montage of DC films. That's personally apakah pendapat para panelis? Wan, pendapat kau tentang suit? Actually suit The Flash ni banyak version dan aku pada pendapat aku version Justice League tu best. Tapi kalau suit Flash baru ni ada what we call is represent Flash in the very original way lah, sebab nampak kilat-kilat dia semua in the suit itself kan. So and it also symbolize what it's also symbolize yang ada kilat-kilat dekat badan tu macam symbolize yang multiverse tu dah berkecamuk. So I would love to see on how the suit maybe ada peranan dia sendiri ke. Maybe kalau Bruce Wayne buat suit tu, maybe dia akan explain kenapa dia buat suit tu nak bagi aliran Speed Force tu maintain at a certain point. Yes. So that maybe lah kalau dia nak explain lah. I love this kind of minute detail kan. What's up dengan hero muda minta mentor buat suit ni? Peter Parker pun minta Tony Stark. Takkanlah Flash pun nak minta Bruce Wayne kot. Tak, dia kena buat macam tu sebab Batman kan orang pandang tinggi kan. Cuba bayangkan kau buat Luke Skywalker, lepas tu kau buat Luke Skywalker loser macam Last Jedi. Kau panggil Michael Keaton ni, kau buat dia loser. Kita menyimpang ke Star Wars. Okay. Feris, you were saying, apakah pendapat kau? Yeah, the suit is quite good. I actually like it because like one said lah, there's always an evolution of the suit. So whatever we get, we have to accept lah, That's cantik lah.
Nak jual If you- toys. Nak jual toys. It's all about selling toys. It's all about expanding the creativity of the costume designers. I as far as comparison is concerned, I like the new suit. Nice. Mute one. The music from the ball speaker is the Okay. music. Alright, cool. Yeah. Komen seterusnya daripada Bad Weather bertanya, adakah yang dengan Barry itu, is it Lara Lane Ken, Supergirl? Jawapannya most likely tak kot, because Lara Lane Ken adalah anak Clark and Lois Lane. So this could be Kara Zor-El from Krypton, most likely. Tapi ini hanyalah spekulasi netizen setakat ini. Kemudian satu spekulasi. Kita dah nampak yang Flash sekarang dari red suit dia. And then lepas tu dia ada 2 suit baru, which is the Ezra Miller punya, lepas tu dengan seorang lagi Flash kat sini. So adakah kalau George Clooney membuatkan appearance, adakah dia sebenarnya akan buat satu lagi Flash suit yang ada muncul untuk Flash? nak kasih kat siapa? Tak tahu Ezra Miller, orang yang sama nak, aku dah masuk universe, universe ni aku akan tolong kau buat suit, tapi aku buat style aku. Oh sudah, I'm just kidding. Just for fun. Tak mau bad nipples, tak mau. Slash nipples pun tak mau. Tak mau nipples. Okay. Seterusnya Amin Azmi bertanya. Tapi aku tertanya, ada 2 Flash kan? Maksudnya adakah Flash berjumpa dengan Flash masa hadapan? Setakat ini anything is possible. Tapi aku lagi suka teori yang it is actually reverse Flash. So apakah pendapat kau, Faris? Silakan, Faris. No, I mean, I was just repeating what you said. Aku suka Black Adam punya post ni. You know, Apa suka Black Adam ni? Jadi kau pedalis sendiri. The reverse Flash thing is, I don't think, because if you read the I don't know whether, I'm trying to recall the comics. Reverse Flash is more he came much later kan than yeah. So I don't think DC is willing to go too deep into the Flash yet. So sebab this is the first solo Flash movie, so dia akan just touch base lah. I don't think it will go to the reverse Flash. Tapi this is how DC fuck it up. Baru nak start, kita tak payah buat origin, kita terus buat Flashpoint. Then let me ask you, do you want DC to fuck it up? Macam ni lah, I'm just happy 2022 akan ada 5 filem DC. You know, kita ada interpretasi Batman yang baru, kita akan tengok Batfleck, kita akan tengok Bat Kitten, kita akan dapat Black Adam, kita akan dapat, you know, so I'm just happy that DC ada filem balik, okay? Aku tak kisah dia ada timeline mana, secret timeline ke, Nexus event ke, diorang tak, just give us films again. That's it. I just want films again. As far as story is concerned, I'm going to repeat that they won't go too much in depth lah into the Flash punya mythology. They just very touch base luar-luar setakat, you know. Because if thinking from a producer's point of view, I have to make this movie that even orang yang tak tahu pasal Flash would understand. Yes, itu paling penting. Itu paling penting. Kena bagi rakyat marhain faham. Yang so that, you know, that it's a tricky way lah, you know. Even as a director, I would think, how do I make a movie that the fans will faham, the comic book fans will faham, and yang bukan Flash fan and bukan comic book fan also will enjoy. So kalau kau tengok the last shot of the trailer kan, dia tarik the kain tu kan, you know. But in my opinion, it doesn't have to be the Batmobile. It can be something else. It can be like, I don't know, the model of the plan of city of Gotham ke apa, I don't know, you know. Dia punya condong tu nampak macam Batmobile lah kot. Like, that the tall part of the kain could be like a tall building. You never know. Janganlah cakap DC pun nak buat boner kat kita juga. Tak nak kena boner. And it not just, it could be the Batwing. It could be the Batcycle. It could be the Batwing. Wan, adakah kau takut kena boner dengan DC Films pula? Janji Batmobile, tapi rupanya benda lain. Aku sebenarnya tak takut sangat boner kalau macam tu, sebab at first dia didn't tell us that it's a Batmobile. Tapi WandaVision cakap, kau, abang kau nak tengok. Abang lah, dia kata abang. Macam what the hell? Dan lepas tu kau bagi boner. What the hell?
Okay, kalau aku nak tambah sikit yang pasal reverse flash tu lah. I think I can agree with Ferry juga sebab aku lupa bahawasanya bukan fans saja nak enjoy, orang biasa pun nak enjoy. Bayangkan tak pasal orang biasa yang hanya tahu pasal Justice League, asal masuk reverse flash. Orang akan pening. Tapi mungkin boleh diorang letak saja reverse flash dalam tu dan biar audience faham-faham sendiri. Dalam universe satu lagi, reverse flash ni jahat. Misalnya ni sebab dah Messi sangat kan. So dia bagi dia datang tu sebab dia kata maybe after that ada cerita flash satu lagi mungkin dia akan kembangkan lagi cerita reverse flash ni lah. Maybe. Cuma bagi pendapat aku lah, maybe seorang fan, aku rasa DC dah tak kisah kot. Dia kata, ada apa-apa dalam law, kau letak je. Apa-apa dalam law tu kau letak. Dan nanti kita akan fikir. Sebab dia dah embrace the messiness tau. Cuma, macam apa Ferry cakap tu betul, di mana dia perlu buat, maybe hint-hint sedikitnya, reverse flash ni dah ada awal-awal. Maybe lah. Which is, aku kalau bagi orang biasa, mesti cakap, siapa Muhammad ni? Tak kenal pun, tak ada attach pun, benci kat dia, tak pasal masuk kan. So, I would love to looking for lah apa sebenarnya cerita lah. Sebab they need a villain juga dalam cerita ni tau. Kau tahu tak ada villain siapa pun tak ada villain. Perasan tak? Yeah. It was, in the Flashpoint storyline, it was reverse flash. Yes. Yeah. So, maybe dia nak tease awal-awal ke yang reverse flash ni, maybe ada bunuh mak dia. Lepas tu dia dapat Nuru tu. Then lain, mungkin lain cerita lah jadinya. Mungkin dia kata ada satu speedster lain yang bunuh mak dia. Lepas tu mind blown. Rupanya speedster tu dia sendiri. Keluar pada Flashpoint pula cerita lain. Shit man. Rupanya dia sendiri. Boleh tahu, akulah bunuh mak aku. Terbunuh sebab terpegang kan. Lepas tu terlaju. Mak dia tengah masak kuih. Aku punya. Dia bukan bonus tau. Itu kau dah bagilah kedai punya ni. Kita ni dah menyimpang daripada Flashpoint. You know, nak masuk bad kita lah, nak masuk bad flag. So, kalau dia jadi lame, aku tak boleh terima. Tapi I look forward to it lah. Right now, I'm looking forward to it. Okay, so kita ada dua lagi soalan. Muhammad Hazim beri soalannya, kenapa filem The Flash tak bawa Flash from the series? Masa DC fandom Flash series ditambah season, why not sekalikan saja? Ada rumors online for the past 1 year yang Grant Gustin pun bakal berlakon dalam The Flash. Tapi tu bermaksud akan ada 3 Flash, 2 Batman dan 1 Supergirl. So aku macam cukup waktu ke running time nak explain semua benda ni. So ia sekadar ura-ura setakat ini. But I look forward to it. Kalau betul-betul ada Grant Gustin, I think it will be cool. Apa yang berlaku dekat TV takkan masuk dalam movie lah. That's all. You know, doesn't matter whether it is apa-apa superhero atau bukan superhero, they will never have a crossover. Dunia TV is dunia TV, dunia filem is dunia filem. Ya. Tapi kalau aku nak tambah lah, aku rasa mungkin sebenarnya dia dah plan nak start Grant Gustin tau. Ambil Grant Gustin. Tapi aku rasa selepas season Flash yang finale dia yang satu lagi tu, aku rasa dia orang macam ke belakang sikit tau. Kalau aku masuk ni jadi bahan lawak. Elok-elok dah masuk Michael Keaton, Mamat tu datang semua jadi lain. So dia orang kata, you know Greg Berlanti, you just ambil lah TV tu. Jangan kacau struggle. Tu dia cakap. Jangan. Itu saja. Memang kelakar lah Grant Gustin dengan lightsaber dia. Terakhir sekali Encik Iskandar bertanya, nak tahu reverse flash ataupun tidak. Spekulasi netizen setakat ini adalah the second flash tu adalah reverse flash. Tapi itu hanya ura-ura ataupun spekulasi setakat ini. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada BuzzPop TV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.